meji mozo hane dizole haji zole meji zole moi haji 这到我这是个来自呗，这边是米给那米不么是，俺给的米不么是。cái chế ba cái cái mà ta rồi chế ba mà cái tao ta hoa ni am cái mi to zo phải không cái chế ba cái lo ya thì giờ ako mi rồi mẹ do chế ba hi po mà là sao chế ba ta rồi nè ta mới để rồi punto cái đam mồ anh做cái bún mẹ đồ ra hoa ni lo吃是不这种hoa ni cái miếng đồ mẹ đồ ra hoa ni chế ba是那比着mà cái ta đi着喜欢呢得我呀。Sibir bukiwe heka kube. Ede sano rara puni samo tena ukekele mimino makaga ugere doro bukiwe te. Sero dimji etsebe sunu suni buze tobo de kutse sihon torme. Ketika hu beti kakera ke zun he topu ke zun ho am ketika hu family ka ko mo ke tsawo me ji sebe sunu ta ma bi me du topu zu sunu ma su ke zun ho me sebe ta wo ya Samo tenau etsebeni ulakhe mi po metsu chego si toi seramo to seramo ako beni ya gobi puke bane si ya gobi ni etsebe taberamo вот себя тоже не жимери эте именно кому-то хо сегодня etsebe не ди тузон шмеда мимо chế ba hi nu hi bu hon to rồi nè am cô môi ta ho am ba khớp vợ sờ phải bảo cái khơi nè vậy am hi nu to wet đi nè sa à phe nu phơ. Millets does not grow in isolation. It grows along with other crops. Diverse crops where 30 to 40 crops are grown in the same plot of land. Slo ta ke zun he sebe bi ze se bi ze ma ke tai di ze wa asam me chi ka de ke zo ta zun ho ne pu ho ne am ke bu me go to lo ya me lu ta mo se ra ya pu ke le hu ji me lu ta ze pu ka de ze ya ka ku ti ta lo hon ke wu le chep wu pu zun he me tu wu la mo pu hon ke di ka hu am zi am no ke bu me du to hon e ni lo ya 미게 미게 따따 한 집에 미게 쓰레 개는 히게 한 아까 깨따가 한 스탈로리 한부 키게서 한가 후게 때문에 시야라 깨레스라 모두 그저 한 깨츠니와 따따리로 미게 해서 한 미게 쓰디서 한 따따로마서 Meti logerin hezi hani abo pemese me ho miji epoka dumiro eti mese kermiro eti mese me apo mese me kermiro meti holo ye 겐 키게서 메시야라 잠깐래 담이 다고 버려호 걔네부만 몇 포켓 쓰면 포페디 포피로예 epodo no ke vekile etsudo no vela mehen vela etin vela shor ke tadelo meni hani piriye. Millets are not just crops but are an integral part of the local community's culture. In Chizami village of Phek district, Nagaland, the community celebrate Etsene or the Millet festival. Atsumenye zapenga menye ke zakerile nini ekedi non sedekhi rapho ke beron sedekhironi ke to ekedi sunim bejre se zakeni ni ha rapho lo yide la de lo klo wa ha la de wo sre ke do la de la de que me la de te regoso se ture one se de siara ta jani pe la de se za ga tsni ni ke hitsre me chochere be e ke diro me gu nge diro ha de pero sare
哦，天天我们还吃个牛，还吃狗。然后你们我们杀的，杀的其实，也不一定多呢，买来吃呢是错了，那他靠个10个字，不政治，这个多嘞。呢，这他家是呢，人家咱们地里是呢，那个年是多少？是那是呢，嘛不为，老没吃了这个么哇，老一点胡话没在那边，然后呢，俺们那个还没了在吃，也给你妈们了在吃嘞。哦，做备，没吃个么哇，多数学买的还是个人我是，俺不是社会别人啥，是我是吃没吃嘞。年天嘛啦，做备吃个呢，我年天嘛吃个呢，是我是嘛不我去没吃个么哇，那这碗里来了嘛不哈，是我是没吃嘞。是半个年是呢，你多了，你多呢，你多开了，20年是呢。那头脑还是很给别说你，大的是多少？欢迎我们是给多大的是多少？都那老人家呢，过来是吃来，没是给你，那是给别了，是你说你偷看。Millets Festival is one important event for the farming communities. However, with the disappearance of millets from our Jum fields, the Millet Festival lost its significance in the culture of the community. Edin chda rora, eme yepu wara ke chinum ke choto masha, ke chinum ke zato marasha. Am ke dore tima am yepu ke fukolo ha tini poke do huziri. Di was je le ticket picture que peut tolabo para tsabana she is diwayus. When we look at the farming that is being done at present, and when we are only talking about looking at market economy, when we are only thinking about taking our food produce to the market, then there is something which the community will lose, that is sharing. Despite the multiple benefits that millets offer, its cultivation and consumption greatly diminished, if not vanished, since the last 2 to 3 decades. Rasmil Guregez honey, Eminu Melu Lezo Betire, at Sebe Hinu machine Bemo Gazolo, a Bani Tigazia, Sijalo, and its own Meji, and its only Timeko Gazolo, at Sebe Hinu tickets at the Tsregez honey, Eminu Nuhi. Diwam gets the Benini, if Zolo Harimiti, American Hawk gets a bit team, a bed to Tipper, Hafizu, like Catos, it's a net. After the war, Mille, it's a bit here, Dawahi, and Numo offers Rocket, Timara, and Sumewo, the Siki was Shasha, and Mille, Tiba, Hib, and more as a drop it with as a bear Kalasha, Salomiti, Tito, Tisorisha, as the Milaka, Tata Mosha, Sebe, wait, horse, Liberator, as the Biketi, Salomiti, Tito, Marach, Lofu, honey. Puke koketi da hike kobeti joda awata dis roda he epaketa hini elini metse ro afeto ni tata kemi no futsimi michi awozo metsori tere tro me do ni tsimi ko kumeri minire ro kemi no tata mesere sha ke di hu ke ni ke tsola ati sha le do ni tsimi metsona ko rongre ni mo michi sebe wekti asa bia ne si awo tsoni to hani formole ke ritso muke mo ho 어떤 또 사람이 부게 코스니서 베베라 이또 만우칸께 개티 만우칸께 비시 로스 꾸리데 우츠니 우또 스저 하 이차차 하후니 스미부고 오쿠 개존스차 fu진 또 제후네 우츠 꿀로데라 부존하多巴多没几好快日后呢，我做是快喜欢带呀。吃呗，地上呢吃的了嘛是。不给我个过别个人就说，
这个是我一婆不给也好呢，吃没也好呢，我吃不很累，打的嘞吃的嘞嘛是别着。We need to think of the solutions to these challenges that the farming communities are facing. Our own community people already have solutions to address these challenges. 这边呢，大概人呢，过，那他们都没这么多路好呢，大概人呢，因为没多，可没些那个人呢，follow 个是，真是没真的呀。是比我呢，MG 个是，因为谁开个是咯，因为不给好个嘞。那是没只，这边因为来看嘛，这边大日也不没只不单那开说呢，不没我搞固体别个是咯，因为没只，只咯个来说呢，个好说呢，没什么事。We'll have to think of these innovations if we are to encourage our young people to consume millets. 自备别个日嘿，没弄，啊，他对吧？个子好我个啥玩意，不没外边，比马啥是嘿不别没去包里尼日在的日咯，我们说没个字呢不去，包你自备个比我们路打打个咯，没去可以热，其实没弄的里还土尼呢。没路打没去打个海，自备嘛没去打没过，啥么个的的没日没去黑打没外罗的那些没事的。那个人国没没去，那他们吃没去，干事没去，里尼和你没心很多没去 ，scheme 和没去服务之后呢，那他没有咯，土尼和你没打了没咯，下来。不没我搞好听了的，那他们服务吃了的，搞怕很多的没几，很多服务呢，俺服务吃了的，别会没几，俺们人民没吃你，听你，这边他们顾给来的，听你服务顾给来的，不是玩之类说呢，我给他们。The community, the educational institutions, the government, we need to come together and create some kind of recognition to people who are practicing sustainable agriculture, to acknowledge their contribution to food and farming system, to acknowledge their contribution in the ecological farming they do. And this way, I feel that we can encourage young people to also take up farming. Zumi puke koba ne semiti ke welle tsoni amitzumi zahani adamedz etsbe piro tataro melu sam taro sam pohni etsbelo de khedi du ko machmashla shakhe omiti tsumi miti desike pula khar ni sho miti zlo da zaham hatho miti tsanda menzmasha. Community farming has a lot to contribute for the social well-being of the people living in that particular community, because it brings the farming community to cultivate together, to take risk and share responsibilities together. And when we talk about community farming, it is millet-based farming. Let's